sure your phones are on airplane mode. Especially please make sure your phones are on airplane mode. Please check. Right. As we're aware, this engagement should have happened a couple of weeks ago, but as the club indicated in their official release, there were other engagements with the other stakeholders that meant that couldn't happen. Thankfully, it's happening today. So we thank you. First, we apologize for the inconvenience and the earlier change cost, and then we thank you for honoring this invitation as well. Before we start, I'll do a short introduction. We have with us the head of media of Asante Kotoko, Stephen Boyd, with us. And on the high table here, we have the administrative manager of Marseille Asante Kotoko, Richard Osei Akoto, here with us. And then also we have the communications director of the club, Samuel Safuduku Esquire, as well with us, who will lead the engagements today. As you are aware, this engagement covers all the events after the very terrible incidents at the Nana Kramansa Park in Suache when Kotoko played in Suache, man. As you are aware, we lost our brother, a big fan of the club, Francis Yafrempong, who many know as Nana Pole. After that incident, the club has made so many official statements, official communications. Every step of the way they've kept the supporters involved. And also, let me acknowledge the Ashanti Regional Circles Chairman, Chairman Alexander Megu as well here with us. The club have made so many releases on the events, right from the day of the event up until today. There have also been a couple of joint statements from both Hatsofo and Kumasi Asante Kotoko, culminating into what we are doing here today. And so before I give the microphone to lawyer Samuel Safuduku to give us his introductory statement, respectfully, if we will all stand up for a 1 minute silence in honor of our brother who passed away. 1 minute, all of us, please respectfully, let's stand up. Thank you, gentlemen. We are really grateful for that respect. The Unyanama says to you, Safra Mo Mapa, we as Anticorocon Kita Wai, Pessia, and Central 4D, and now we are Poli Free Mono, and then I can't them say this Central Phobia. Then Sema Club, we call you one, the Atuman, you know, so say Miss and Sema Chairman, Mobisa, Ye Mano, Amamo. For the benefit of our core target market, this engagement will be done in Tree. We would allow a few questions because of the likes of Sporty and multimedia as well. But the engagement will be done in Tree because of our core target. So please do take notes of that. But we'll allow a few questions in English and answers in English as well for our other media entities as well. That's it. So, what we can say. And so, major microphone now. Introductory statements, one man say administrative managers will be count the account now for central from some person who say no busa there the me da se me nuanom central for ma mo nyina ache isan say ene akoye the first official engagement with you dino mesa da mo nyina ase ewo Nkranche semo a mode ma me bra ibo me din say Mr. Maye Director of Communications. And so far support in cooperation mind from home. Na major the IMC of the club. Yura Nana Apenkra ko siewa da no. Ene Kotoko Busuani na the National Secretaries
and the regional secretaries na mama mo akwaba to say dwumadie na dwumadie titiri so de menua adika aka no asɛmtia na yɛn no mbɛhyɛ afa de akoso efibra atoyenkyem eto yɛn ebra on the 2nd of February yɛnua poli ekosia ne nkwanhyia wo ya na mobɛkae a ebra wo no ba yɛ no a ɛna yɛne yɛnuanom hasefo ewum sɛ yakrafo de nso ba yɛ no yɛnyina yi to mu sɛ yakɔyɛ mpanimfo a yɛdi Ghana football anim no yɛhyia na yɛbɔ po bi de kɔto efi n'anim ɛwɔ kwampa a mbɛtumi afa so anhyehyɛ bi a ɛbɛsesa nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ sesia no a menim nyinaa gye tum sɛ bibi ɛtɔkye wɔ ho no na sɛ de bɛyɛ ade asi no ebi nsi biem titire ɛfa yɛbambɔ ho ɛwɔ baabi a yɛkɔsi akan na sɛ match venues na yɛwie hyiamu no yɛne hasefoɔ nyinaa ka bɔ mu yɛ krataa ɛde kɔma efi no ɛwɔ nsusuye a yɛn yɛ firi sɛ saa nsusuye no sɛ Ghana Football Association ɛhwɛ na ɔmo de ka ɔmo mmra ho ɛwɔ hɔ dada no ho a ebetumi aboa ma nneɛma sesa na ansa na saa nsusuye no kɔ yɛde bɛkɔ ma GF no wobɛka na GF no nso ato ɔmo nsa frɛ Premier League clubs nyinaa sɛ yɛmmra meeting ɛwɔ Accra na yɛkɔɔyɛ no nsɛm dodoɔ no ana yɛaka ho asɛm no ɛwɔ krataa no mu no ɛna yɛkɔbɔbɔ ho wɔ hɔ a efi no nso ankyɛ koraa no ɔmo de deɛ sisi a krataa aba yɛfrɛ no the Enhanced Match Day Safety and Security Protocols 2025 the tough abɔ no sɛ DFA for mmra a ɔmo apagya mu sɛ ɛmɛka mmra dada ɛwɔ ho no ho na ebra a ɛbɛkɔbɔ bɔɔl baabi a no saa mmra yi betumi abɔ players ne supporters ne obi biara club officials nyinaa ho baeɛ a ɛnkɔfa basabasa ne atoyɛnkyɛm kɛse asi ebi ma biem na mbɛkaeɛ a ɛno akyi no kɔtɔkɔ ɛfetu nsa frɛ yi sɛ nsɛm no yɛde baeɛ no emu dodoɔ no ɛfa bambɔ ho nsɛm no deɛ ɔmo de aba ɔmo krataa no mu na deɛ aka no a mɛka no sɛ broni bɛka sɛ long term anaasɛ ɛnyɛ nimu yaa na yɛhwɛ sɛ bɛsie no ɛsiane sɛ mmarasɛm kakra ɛwɔ ho ɔmo tu nsa frɛ sɛ ɛno ɔmo hyia na ɛno nso yɛnkɔ bobo ho na yɛkɔ nkran ɛna ɔmo kɔhyia deɛ kɔsi yaa ne sɛ dodoɔ no a ɔmo bɛtumi ayɛ no ɔmo ayɛ na deɛ aka no ɔmo bɛsrɛ yɛn titiri bi de sɛ nka yɛbɛyɛ sɛ baabi a yɛmfa CCTV cameras mo match venue biara no ɛfɛ ɛma yɛhu sɛ mo nyinaa mo nim sɛ some of the facilities na stadium no bi wɔ no a ɛfɛ no ni so control na sɛ nyɛ ɔmo dea ɛno obɛhia the National Sports Authority no etumi so na ɔmo de ayɛ menim nyinaa so no sɛ si a yɛkasa yi no the National Sports Authority yɛma mpanin nyambɔ ɔpanin biara sɛ ɔnhwɛ so nti ama hɔ no ada mpan nti wɔn bɛsɛ sɛ ɛnumanimu yaa deɛ saa deɛ no ntumi ngrante saa request no na emom yɛkɔ anim no wɔn bɛtumi adi ho dwuma ebere a ɛna ɛsɛ no bɛnya ɔpanin a ɔbɛda no sɛ Director General na wɔtumi abɛda no wɔtumi ama saa kwan na ewum sɛ ɛfɛ no wɔn ayɛ bideɛ nanso no deɛ aka no nyinaa dodoɔ no akɔyɛ nkrataa asɛm so nti deɛ aka no sɛ yɛn nyinaa menom nyinaa no yɛbɛhwɛ sɛ nneɛma dodoɔ no atumi ayɛ adwuma nti ɛna yɛhyiaeɛ a bɔhyɛ a kɔtɔkɔ yɛhyɛ mu no yɛdi kan to our supporters ne Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛbɛhwɛ sɛ mmara a Ghana Football Association akorokyerɛ gu nkrataa so sɛ ɛnyɛ adwuma no ne nyinaa bɛyɛ adwuma sɛ ne yɛsɛ ɛtɔ so mmienu ɛsiane sɛ yɛ kɔtɔkɔ yɛpɛ sɛ saa mmara no yɛ adwuma nti no yɛbɛyɛ susudua ama clubs no aka no loni sɛ yɛbɛ set good example na ma dodoɔ no di akyi nti yɛn no yɛhyɛ bɔ sɛ biribiara ɛfɛ nipa sɛ yɛyɛ ma ɛboa football no ɛfa saa mmara no ho no yɛyɛ bɛdi so na ɔkyena bi sɛ obi yɛ ni so a yɛtumi anya the moral right no ɛtumi ateke ase ɛtɔ so mmiɛnsa yɛsɛ ɛnso ha ɛbra no biara no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ ma nsesayɛ sɛdeɛ da biara ewie mu ɛkɔ no mu wiase sesa no
bɛn sa yɛ papa ɛnkɔyɛ sɛ yɛwie ne yɛate ada saa bi yɛmfie no bibi nsi a yɛkɔ preference saa no yɛma no yɛnyene saa bere biara bra no biara ne bɛhwɛ sɛ nsa yɛ papa ɛbɛkɔ so wɔ yɛagodie no mu na ama biribiara so atumi akɔ so na dodoɔ no ara deɛ mu nyinaa no magye security protocols no nyinaa mo ate dada mo nim sɛ baade sɛ mohwɛ mu a mo so no mobɛboa yɛn ɛwɔ nkyerɛkyerɛ kwan so bere a moyɛ various programs na maka ɛno awie no ma me nka deɛ ɛkɔ so wɔ court ne bambɔsɛm so sɛ ɛberɛ a yɛdi saa de sɛ yɛde yɛ dwumadie wɔ bɔɔlo bo nyinaa bɛto fam no nneɛma mmienu na ne yɛhwɛ sɛ GFA no ɛde nhyehyɛ papa bɛba a bɛsesa game no ɛtɔ so mmienu bihu sɛ ɔman no titiri bambɔfoɔ ɛbɛyɛ nhwehwɛmu ne ɛkwan bi a ɔmafa so biara sɛ nipa bɔnefoɔ a ɛdi saa wuo no so no nim sɛ apolisifoɔ abɔ mmɔden nsa ka nipa nson mene mo kasa yi there are 7 accused persons a wɔn gyina court didi kan no wɔn kye nipa mmiɛnsa ɛno yɛ first case ɛyɛ yɛro abafoɔ wua ɛne ne bodyguard police ni bi a wɔn nyinaa mo nim no na aberanteɛ baako ɛna kyerɛ yi wɔn saa ɛde nipa nsia so sɛ wɔn hia wɔn charge wɔn emu 9 ɛba court at the first appearance na mmienu deɛ na polisifoɔ nya wɔn yɛ nso wɔn aduane ɛda ɛkɔ court n'ano no ɛna baako bɛka ho no ade ne ho baeɛ sɛ mu no mu kasa ka nipa baako pɛ a polisifoɔ se nipa wɔn hia wɔn no wɔn nya ano wɔn sɛ wɔn gu so yɛ nhwehwɛmu deɛ but si yɛ mprempren deɛ nipa wɔn twe a polisifoɔ ɛfɛ sɛ wɔn dom gyina court no baako a yɛde ka abɔ ne din sɛ Brahma a yɛfrɛ no Rasta no deɛ a polisifoɔ se wɔn nya no nkyɛn no nyame boa nipa nson a si wɔn wɔ polisifoɔ nsɛm no emu 9 court ama on bail emu mmiɛnsa deɛ mene mo kasa yi wɔn gu so da aba kuku mu a wɔn nya bail na nyame boa on the 3rd of March ɛna yɛbɛkɔ case yɛtɔ so mmienu no a yɛ nipa nsia no yɛakyagye wɔn no ɛsan sɛ ɛno no ɛsan sɛ saa nipa nsia no a yɛpɛ wɔn a yɛnya emu num no a yɛ second case no because mene mo kasa polisifoɔ nya nka cases no mmienu emu ɔmu maa no yɛ baako lawyer say yɛ consolidate yɛnya consolidate case no nti yɛda so yɛ 2 cases the second case no a yɛ nipa nsia a yɛakyagye wɔn no a yɛhu baako no ɛno na ɛreba so on the 3rd of March ɛno na emu mmiɛnsa ɔmu nya bail no na mmerɛ mu no sɛ obi nya bail na sɛ ɔda polisifoɔ kuku mu a ɛsɛ na wɔtwe mmienu biara yɛde wɔn ba court nti ɛno ba so on the 3rd na the first case yɛ nipa mmiɛnsa a wɔn nyinaa wɔ bail no deɛ ɛno nso ɛreba so wɔ Sunyani district court bi hɔ no on the 10th of March saa mmerɛ polisifoɔ ahyɛ yɛbɔ sɛ ntutuo bi yɛ sɛ wɔn yɛ biara no wɔn gu so sɛ nipa a wɔn hia wɔn ɛne wɔn a further investigation bɛyi wɔn aba biara no so bɛyi wɔn ama yɛn nti Asante Kotoko bɔ obuku ɛne yɛ supporters nyinaa no deɛ yɛka ne sɛ yɛhwɛ namɔ a ambuku etuo ɛne deɛ Ghana Football Association wɔn nyɛ ne nyinaa deɛ bɛnimu yaa mo nyinaa mo nim sɛ deɛ fa bambɔ ho deɛ wɔn ayɛ dodoɔ no ara no nti no deɛ yɛka ne sɛ nyame boa ne sɛ yɛasrɛ wɔn sɛ wɔn yɛnsie yɛde hyɛ nana yɛ ofrempɔn enwie ansa na yɛnyani ne ahoɔden koraa mpo de asa aba koprama so ɛnɛ megyina Kotoko IMC tumi so aka kyerɛ mo sɛ Ghana Football Association yɛ wɔn hyehyɛeɛ after sɛ yɛayɛ the burial and the final funeral rites of the late Nana Pole no a na sɛ wɔn tu yɛn nsa frɛ sɛ afei deɛ yɛmmra koprama so a yɛbɛyɛ ahoboa sɛ afei deɛ yɛbɛsa abobɔ no bio yɛnyina soɔ ne sɛ mpanin sɛ bɛrima bɛyɛ bi ɔmo yɛ nyinaa yɛni aso na montuo na ɔmo tuo no yɛnim sɛ ɔmo bɛto aso saa ɛsan sɛ yɛbɛkɔ so asi ɔmo so saa ne Ghanafoɔ nyinaa so de ɔmo ano atom ti no yɛnim sɛ court deɛ o GFA deɛ o ne nyinaa no ɛbɛto aso akɔ so ɛtɔ so biem mo nyinaa mo nim sɛ bɔɔlo bɔ yɛ nipa bi so adwuma ɔmo yɛ yɛn nyinaa so nanteɛ no yɛwɔ bi a yɛn so yɛhwɛ wɔn yɛwɔ contracts a ewu a yɛsɛ yɛ renew
ɛtɔ so mmiɛnsa nyinaa yɛhyɛ CAF ase CAF nso wɔn hyehyɛ a ebire bi do ɛsɛ sɛ yɛtumi submit clubs a wɔn bɛgyina Ghana anim mu ɛwɔ the next edition of CAF and Confederations Cup anim nti yɛkeka ne nyinaa bɔ mu no ɛgye di sɛ bra so sɛ afei deɛ yɛtumi koraa yɛde hyɛ n'akyi koraa adeɛ a ɛsɛ sɛ yɛsa bɛbɔ bɔɔl no with the hope sɛ mo nyinaa mo bɛ taa yɛkyi na mewie koraa no mɛfa kɔnyɛ so na mada kurowura Sante Kotoko hene yɛn nyinaa ɔpensoɔ sɛ tutu awie bio ɛwɔ sɛ de wɔsi akura yɛn mu firi sɛ asɛm yi baa yɛn afutuo ne akwankyerɛ ɔde ma yɛn ɛne ayie no nhyehyɛ ho ka nyinaa ɔno afa n'adeɛ sɛ ɔyɛ na yie ɔyɛ na de hyɛ na yie kronkronkronkron ɛberɛ a nana kukuo mu hene ne n'abusua nyinaa nso so ɛta n'akyi ama n'akɔ so ɛnso hɔ a nso mediafoɔ so yɛbɛda mo ase sɛ ɛnyɛ mo a kobi nti deɛ ɛkɔ so na yɛasɛ sɛ yɛne mu dwumadie no moma no nyɛ pɛpɛɛ fɛnkyɛm a ɛnya ayamhyehyeɛ ɛne biribiara nkɔtɔ ɔmanfoɔ so ɛtɔ so biom Ghana bae yɛntumi nyine mfiri mɛsiane sɛ ɛnam ne so na the Minister for Sports and Recreation waba abɛsra yɛn the Ghana Police Service a ɔpani paa ɔda no the IGP yɛwura Akufo Dampare nso so atu ne aba kurom ha yɛn regional minister Dr. Frank Amoakohene the regional police command the Ghana Football Association GA campanimfoɔ ɛne adɔfoɔ nyinaa Americans so mean ye supporters every ɛba yi ɛyɛ ɔmo na anya ɔmo na ɛyɛ yi si ɔmo na so baabi a yɛkɔ bia ino ɔmo na ɛkɔ na ɛba ti yɛn secretaries ne yɛ supporters nyinaa so no yɛbɛda mo ase na yɛnim sɛ yɛn no aka no so a ɛba so on the 6th of March no so no munya yɛ mu munya nyinaa bɛka bom na ɛkora yi na ɛkyi kura ama na yɛ fɛ na yɛ kra bɛhwɛ meda mo nyinaa ase. Lawyer, before we take questions, for the sake of our English-speaking entities, if you can summarize whatever you said, I mean, I would have done it, but I want to hear you. If you can summarize whatever you said, just in 2 minutes. Just in 2 minutes for us. For the English-speaking, just 2 minutes. Okay. Good morning, our friends from the media. On behalf of the IMC of the Great Asante Kotoko Sporting Club, chaired by Nana Aprinkra Kosiewa, I welcome you all to this morning's press briefing. And then, as today is my first official encounter with you since I assumed office as the Director of Communications, I take the opportunity to thank you for your congratulatory messages and then your support and cooperation so far with the 1 month that I have been in the office. This briefing basically centers on the state of affairs, on the current happenings in the club, i.e. the gruesome murder of the #1 supporter of the club and matters arising. You recall that immediately after the barbaric incident on the 2nd day of February 2025, we held a meeting with Accra House of Folk, even though they are our arch rivals, to deliberate on the need to take some steps to compel the Ghana Football Association to make some reforms in our game. Subsequently, both clubs submitted a joint petition to the Ghana Football Association on the 7th day of February 2025, and its contents are well known to you. Even before we presented the petition, the GFA had invited all the Premier League clubs to a meeting in Accra, and at the said meeting, some of the issues that we had raised in our petition were addressed. A few days later, the GFA came out with an 18-page working document titled The Enhanced Match Day Safety and Security Protocols 2025 as part of the immediate steps to help improve safety and security at our match venues. And I believe that by now, you have all read through and equipped yourselves with
the new measures. And we hope that as you do your programs, you will keep on educating the football fraternity for all of us. Ladies and gentlemen, even though we have commended the GFA for its swift response in addressing some of our immediate concerns, especially on matters of security, some of our proposals are yet to be addressed. But of course, they are basically long-term issues which cannot be dealt with now. In a nutshell, we agree that the measures which the FA have come out with can impact positively on the league as they intend to resume. Accordingly, we wish to assure our supporters and the general public as follows. 1, that we shall ensure strict compliance with and enforcement of the enhanced protocols. 2, we assure all of you that Asante Kotoko shall lead by example. And to this end, we reaffirm our commitment to all the regulations governing the game and declare our unflinching support for all the authorities and the stakeholders towards the common goal of improving the game. We also assure you that we shall demand constant review of the measures governing the game. Ladies and gentlemen, at this stage, I would like to shift my attention to the court issues. And as you are very much aware, so far, 7 persons have been arrested by the Ghana Police Service and have been arraigned before court in 2 separate cases. The first case, we have 3 accused persons, which has the Honorable Bafo, his police bodyguard, and another person. All the 3 are on bail now. The court has granted them bail. So the police informed the court at the last sitting that investigations are ongoing. That case comes off on the 10th of March, referring to the first case. Now, with the second case, there are 6 persons who have been charged, 6 accused persons, out of which 5 have appeared before court. One of them is still at large. That is, he has run away, according to the police. The name is Brahma, popularly known as Rasta. And according to the police, he is the one that they are convinced might have stabbed our brother and friend Poli to death. We believe that the police will continue with to intensify their investigations towards the arrest of the 6 accused person. Well, putting all this together, we appreciate that the FA is doing its part, even though the measures are on paper. As I have assured you, we shall ensure strict compliance and enforcement of the measures. We find that almost all the issues that we raised on security have been addressed, except the one on CCTV camera, which the FA has indicated to us that in view of the fact that some of the stadia are owned by the state, it will take the NSA to direct the installation of the CCTV cameras. And you and I know that as you speak now, the NSA does not have a director general through whom we can make the request for the CCTV camera to be installed. And so we take it as one of our long-term proposals, but we shall enforce it in no time. And then, as I have told you, the Ghana Police Service is also doing its part. So we are convinced that they will intensify their investigations, and the court will also continue with their trials. In view of the foregoing, therefore, and with the mandate of the IMC, I would like to declare that based on the happening so far, Asante Kotoko Sporting Club
shall be ready and willing to return to the pitch after the burial and the final funeral rites of the late Nana Yao Frimpong alias Pole. And we hope that our supporters and all of you out there will agree with us, considering the fact that football is the career of the youth. As I speak to you now, we also have players that we are paying, and at the end of their contracts, we expect that the contract shall be renewed. Secondly, we are all under CAF, and very soon the GFA will be compelled to submit the participants for next year's CAF and Confederation, like Champions League and Confederation competitions. So there are timelines. So we have thought it twice that while we continue to seek justice for our brother, the league and therefore football activities cannot go on, and we are fully prepared to go with the FA. Finally, I take the opportunity to express the deepest appreciation of the IMC, our supporters, the families of Nana Pole, the widow, and all of you, to His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II, the life owner of the club, for his support so far, especially for taking charge of all the expenses so far incurred in the death and its related matters. I will not forget the seriousness with which the government has attached to this case through its agents, the Minister for Sports and Recreation, the Ghana Police Service led by the IGP, the Ashanti Regional Minister, the Ashanti Regional Police Command, the Ghana Football Association, the GACA, the press, and last but not least, our cherished supporters. We appreciate them so much. Thank you. Right, gentlemen, lawyer, that was a say Obo Bibia Tofama Amaina. And says a job for us who was in Santi, whatever my whole question. Open down, the amount chance. So, sir, one man no chance, no answer. If you want to follow up, please let me know if we can give you the follow up. Right. Good morning. Good morning. I remember after the sad incident, the next day on Monday, the fans of Kotoko announced their plans to boycott matches of the club if safety measures are not put in place. In your speech, you said that even though some are not implemented, but you are a bit convinced with what the FA has been doing. I want to find out, have you guys, the management, engaged the supporters, convincing them to raise the on matter by boycotting? All right, me that's me. Okay, yeah. No. Asem ne ba ye no na ye hu de ekọ. Enti na ma ye ba out say ye de adwumadi na ato na ma ye supporters so no e be kan bi. Ba woni me ba ya adwene say nkutahudie bibre akoso anamantuo out akoso. Enu nti no ye ntime nto aso ase chinchina atwan ya ye ntiase ma ball bonkoso. Ye Kotoko no 18 for football. Ye omrante a ye twa omka. Ye wo hye bebre asese ye nti ye gidi se de akoso no e ma yenya resemu se to aso se ya ade a bibi papa be firi mo ba nti ye no ni mu nyina na ni kwase ye teda na ye bekoso a de ija aguom so na ba bi sese ekowie no akowie nti se agidie no ne resemu no e na ye wonti agidi se afi de e se ma kwan na ball sa to aso. Supporters no yen koba nyina no bibie ne ho a eri omfrim. In fact, meetings e koso wo secretariat nyina ne panifo ba bia omo nyina aka ho ndie no omo nyina na edi nkuta ho yetimi abetu sa ejina yi. Your name, media house, please. Yeah, David Mohammed. I work with Channel 1 TV City FM.
your statement, you said you are convinced with the measures that the FA has put in place for you. In case football resumes and let's say something of sort, or you've not seen any improvement, what will be your decision? Yes, you say, I didn't see any intimate and come. But it's our right to say, baby, you better ensure that the right things are done. All of us together. So let us hope. Said the SSA in your so we shall insist on our rights in several ways. Impo, say, Ekobasa says, I boycott and right. I will. Husband security protocols. Some of your say, oh, baby. Now, do one security arrangement. Okay, up to your expert here. Put me a job on. And see, there are so many ways. Right, yeah. To assure you, say, Obi and then right, that's. Kotoko was the biggest loser in everything that happened because at least the club lost a fan. Yeah. Football is about to resume, but I still believe that Kotoko still has more to do than any other person. So you have been meeting Alex and the rest. There are thousands of your supporters at home who are peeved, who given the opportunity to strike. I know what I'm talking about because I've been in this business for a very long time. So for you as a club, the job on you is even bigger. You that you have lost as a supporter, you still have a job to ensure that we lost one person, we are all crying, we are all grieving. That it will not recur, or your supporters will not be provoked to strike. Apart from agreeing to play football, what are you doing so that those peeved supporters, the day that we did the invasion, there was one old man who saw Ivan Okote and asked, what we were saying, so if you that thing gave me a certain impression that even though the boy is a Kotoko player, he still feels that Wakai said, we instructed a Koto fear. So what can we do so that the fans who are far away from us, not Alex and Chairman K5, they don't fight, I want to go. What can we do to let them feel that we must really forget about the issue that happened? Because to our surprise, somebody may strike and then Kotoko will now be the accused and we may have a lot of jobs to do. Medasi, the kind of the enhanced protocols, no. To do no Bambo Honsem. A say in answer, it may be a Juma. The idea Juma. Ebeboa etoso mienu yen supporters no omo wo mpanifo da oma no de edu no yen kyerɛkyerɛ ene kasa kyerɛ ene sɛ yen media nyina no moboa yen na ye hyase enem no mo kasa ya hye meeting with the leadership of the supporters na we free ya to so ha ne mo mo hu sɛ sese de edu ni o tie yen den ti bra omo no ekɔ kyerɛ akɔ no various platforms in our education ecoso. But it is a Nipano Dosso. Assemble for Anna or Yawono so. Na said okay, me is a ne. So for supporters na Akomako Ecofem Gakra. It's a Rishimua. Ye the moment in the Anamonto over management betu. Any seconds leaders in Abetu. Efa court in some efase ye hwese die efre niam no be aduma no so mu se ye mpanifo o mayiye no ye hwema na aduma giri se obi anyana yun se okoye bi basa basa bia enti menia obusa ya enti kire ne kasa kire ene arohyemu mbenya wo yemu anamo ya betu efri ne ekono enye se ball no na ye de ne ye bobo na emom no ombehu se ampa supporters mpanifo yi mu management amoda ya no mu ye de ye supporters ye pe amaye because that some you be there chira amana ko wi enti se ya mana ani emu a we just akoma beto yemu of course ye yanso ye wo ye internal security emergency a ye de gu kwa mu a enso be boye nye ni nyina ne betimi aka na bonte but I can assure them say
there are a lot of measures here. If my woman near my sister. Thank you. Lawyer, so in your joint statement released on 7 February, the two clubs, then you, Lawyer, I'm following. Yeah. Concerning the CCTV installations, we know that there are some instances where even ordinary supporters or journalists are being disallowed or banned from taking footages at various stadia. Now, the CCTV cameras might have been installed all right. And then these are team officials who are going to man those CCTV cameras. So in case there's any security lapses or any incident that happened at the stadium, how convinced are you that they will certainly bring those footages for the perpetrator to be penalized? All right. Enhanced match day safety no inano. A woman say at the pre-match conference meeting, no technical meeting, no. It says the ever course of match in Miami, you determine all. So if clubs need to to say, and the TV station will ever cover match now, either the home team and answer waiting behind the quasi or preventing the flow. A cobasa, a bit me, I'm a job on the ball. Na asotwe akọ home team so ise no wa ba bibiano enhye no asotwe no modu ebetime ebedite clubs from in quote misbehaving and to be rest assured say it will be decided that the pre-match obi aba prevent biano meet me ja match no na what face the consequence maybe this a club bi am pese obekosa amane no. And I think say the whole kind. Now, but what you say security camera no, and I say oh no, the obo pretty. Any home club, and that's home team there. A security aspect, the security may take over. Yeah. And your club official and that's will be there for exactly. In fact, there is an agency, National Signals Bureau. They are in charge of those. Also, as I say, you know, region, you're more far regional sports security officer, and you'll be in charge for signing them, and your club official and your club exactly. That's Right. Blackson, then later I'll come to you. Lawyer, good morning. Yeah, good morning. Jacob Blackson, some party days from Right. Lawyer, your call in so trainer when you could see him. The Indian Kenyan in Tiano supporters now they were complaining, say, or mobile was supporters in the almost very talented. And these things are cost while over Kobe home or say, the bound or we say, it is hardly a means of Maba, the young. Sir, and your man, a Dana Kotoko, Ebe, Yedia prevented says will be body home or Beman the needed treatment. Now, Kobase, or non so cold woman, or Bibecase, Mebaho, we say, and I want to say, your call or was a million out way. Kotoko security for the jail phone, say, O chat Martin. Some man in media for the end obey their way because your baha, you are putting this and all that. They prevent us. Or report to you, but or report to you. It's an incident this year, wasn't it? Sure, or report to me later upon Martin. Lawyer, let me. on say, you know, league and I and you'll be product. Want to be more remember say, will be product, no quite an alcohol. Even your cry a club and I able match. Over so like record the match now, you have to pay a fee. You watch what I say. And to be product, the meaning is all course you see, I'm a board ram one of the far from the crowd. I say, Adaroma. So, you know what I say. Administrator, let me clarify that. So, I'm sure that decision taken by whoever did that might have been an instruction from me. Because usually when the games are going on, the General Secretary of the FA, they are monitoring and they're calling, hey, we've seen that someone is streaming, so please stop that. So if it happens that way, it's more than likely that I give the direction to whoever did that to prevent the person from streaming. So it's not as if the security didn't want anybody to, you know, take pictures or whatever. But if you are seen streaming, then I am obliged to make sure that doesn't happen. Whether we have a broadcast rights holder or we have a partner with the GFA, it's their product. So whatever they tell us with regards to streaming, we have to respect that. So I apologize for that, but it was my decision to alert them to prevent anyone from streaming. Thank you. Yes. And to assure you further, no. Ebia, nema bia koso, ebre bia twam a. Ina na
ɛnɛ ɛfɛ ne ho sɛ na biribi tɔ kyini nti yɛmfa biribi mmra ma sesa nka sɛ kɔtɔkɔ yɛ 100% ɛwɔ yɛ home biribi akɔ so no anyɛ yie a menyi ne sɛ bɛsi bi nti monya that assurance from us. There is this discussion say protocol binyan security service on team during away matches or even home matches. And we had an interview at security now on walls is here and supporters need to find your own. Science channel about on board. Someone discussed. So going forward, binyan security service on team and your personal security service. And I said, send it for Science channel. The security of the team, our team. Mejiri sɛ kotoko yɛ maa out sɛ yɛkɔfɛ security fo bi aba yɛsɛ security ho nsɛm no aban no ateki interest aban no ɛbɛkyerɛ sɛ ebire bi so ne sɛ yɛkɔ baabi na sɛ bɛhia sɛ aban bɛbɛ mu ayɛ nsɛ yɛbɛboa abɔ yɛn ho ban a aban no bɛyɛ aban is prepared to do that if it has to take aban no sɛ ɔbɛma extra security na asave lives a ɛbɛyɛ banyɛ yɛn mbom na yɛkɔpɛ extra security yɛdeɛ ɛma yɛkɔ sɛ yɛmpɛ security coordinator a ɔne aban security foɔ bɛlezi na afei still wɔ so ɛbɛtiri ne wɔm no ɔmo bɛtɛtɛ nipa mu aboa ne mu ɛfa sɛ yɛde soldier anasɛ police foɔ tu kwan deɛ aban no intelligence kyerɛ sɛ ɔyɛ saa aban no yɛ prepare sɛ ɔbɛyɛ ma yɛn ɛne any other club. And to add up to the all kind of, you know, new enhanced security protocols on Aban. You see, bus no crowd, but some number of people also but some bus with tax. Maybe a bit more quicker. That's what I say. Who means to could dear chase or a security be a club na conference one near. The club no say nothing no. So who say Obi called dear chaser or the bus na chase young room to the cosi no cry. Minimum fine 50,000 Ghana cedis. And this is a ban at take over. For SARS security and in 19. Obi security be account. They say team no report to ya baby I want let them know say hotel number Saturday no crowd could know. Last day before the match no. Member protection, open member protection. But I don't see whereby club be kaka say was for private security. E dey ama. Private security ya allow crime on last day. See me that's it. All right. For everybody will Sɛ get a chance. ɔmo mo nyanka sa no so kasa. For- yes. Please, with regards to security updates and modifications on the other, but aside say all paper so one mobile running test and I say mobile kind of dummy exercise a week or two and I say mobile trainer on the day of the match and I'm going to say BBR being implemented because on paper they're very different. In reality, now they're different. It gave you a community volunteer supporters do the security for never bar around you can come and then now come out running through number who lapses it won't say yeah they try say you realm at this point time and no yeah they late 5 minutes the entire between them traffic CBC so that you can compare because the BIA paper I think so on the D-Day no you might face challenges how are you going about that? Ni nyina be see this is a match you cause I don't see how I ho say you go first security abetensi e bit my possible just say there's a competition na mom no ahodin na be gina pre-match this is a bit go and before the start of the game you be insist on the right things to be done and one in the test case say you expect 120 security personnel ma yen start e mran say yen ko e baby you support you say buy you say hide their mom go to red stands you say mom nko a you say yen ko e baby in the test na wo kan nyina no you better test before the start of the game. Two opposing supporters have been sharing now with me the feel of it. But that's it. Follow Follow Just before the follow-up. Why you now kind on security? See, no one say first I say about category A matches. It can share a can security issues and sana pre match no craba. You see match is in as no man. Yeah. In 120, it be a Wednesday, 129 about the kind of Sunday. To make sure say obi be our kabia is accurate. Yes, or the figure for one services. They say no man want to ask right. And we assure you say you party, but I assure you say BB is intimate right. Quick one, but occupying young occupying, also more matches, they are an ambulance being. How is the club taking that up? Should something happen and then there has to be an ambulance
picking one of these young lads up because no say team bus na this year. Security no one help. Yeah, in fact, yeah, now you were health person but what kind of you be here say ambulance na kasa so. And I'm Van White the back and act as an ambulance. Very well. The last match we all witnessed it. Yeah, team doctor and assistants in the room now. But you be here say ambulance also is enforced because they're very important. Thank you. Right, so well noted. Yes, sir. Kuma only today, and I say stakeholders muku shine. League lunch the review. But I'm not going to likely date and league limit. And no be free F for no. Yeah, in the area two F and him say. It was a man in the Juma to do baby a mamma and a mamma here. See, in the a bribe young one say, Yakura edition to crown. If you could be on, if any don't say, but yeah, if it to know in a to animal. And the evening be decided. I don't think that's to speak now. There's any official communication as to when the league will restart. Yeah. From position, just say anytime after the burial. That's right. Now, but was any see players they were charged. But on back, will you speak against the charges or you comply with the charges and go? And the administrative issues. If you know, I will quite say, maybe I acquire two separate players on whoever is involved. Say, be you one. As I speak to you now, you have already a difference call. And it's left to the FA to come out with its verdict. And the normal administrative course of the year. And they can abide so. Into players, no, as I speak to you now, you're charging them. You're filing a difference. You're trying the outcome. Any more 3 questions, Blacks, and then Little and Michael will take the last 2. So Blacks. Actually, I don't 1 week. I did only 1 week. Right. I did say 6 months, and I did my update and say no. Let's say on the funeral date, say now to compare for the You 6 March date na kan no e da so gina mu. Sada no holiday. You say sada ni betima kai poli you pa. Anopa no be ahomachi be no num na yarida no awda mpaso a omanfo betimi abetwa no ho hia. Ane na di engrade etwato. Ibegina mu akosi be nsia ne fa 6:30. Na nkofo abaya mamre o maba kire ade se de ye no ade si de Oh, this year. o ye this year na fe around 8:30 na sori fo nso atake over no de awufosom abetwaso na ya sori ne bibia mamre se kotoko supporters bibia no other supporters group bibia makwan bibia ba kire ne de